பாராட்டுதலுக்குரிய இந்த நிகழ்ச்சியின் அமைப்பாளர் முனைவர் பிரசன்னா அவர்களே, பாராட்டுதலுக்கும் போற்றுதலுக்கும் உரிய மாணவ செல்வங்களே, போற்றுதலுக்குரிய மாணவ செல்வங்களே என்று சொன்னேன் என்றால் ஏதோ ஐஸ் வைக்கிறதுக்காக இல்லை. நீங்கள் எல்லாம் 10th ஸ்டாண்டர்டில் 94% மார்க் வாங்கி இந்த நிகழ்ச்சிக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கிறீர்கள். நீங்கள் தான் வருங்கால இந்தியாவின் தூண்கள். ஆகவேதான் உங்களை பாராட்டுதலுக்கும் போற்றுதலுக்கும் உடைய மாணவ செல்வங்களே என்று சொன்னேன். இந்த நிகழ்ச்சியிலே என்னை அழைத்தும் சிறப்பித்ததற்கும் என் மனமார்ந்த நன்றியை இந்த நிர்வாகத்தினருக்கும் குறிப்பாக முனைவர் பிரசன்னா அவர்களுக்கும் பதிவு செய்கிறேன். நான் அறிந்த வகையிலே ஜமால் முகமது கல்லூரியை பற்றி சில வார்த்தைகள் நான் சொல்ல வேண்டும். இந்த கல்லூரியை நிறுவியவங்க எஸ்எல்சி கூட படிக்கல, 10வது கூட படிக்கல. ஆனா பாரதியார் சொன்னார் ஒரு வார்த்தை, அன்ன சத்திரங்கள் 1000 வேண்டுதல் என்று ஆரம்பித்து ஆங்கோர் ஏழைக்கு எடுத்தறிவித்தவன். நம்ம படிக்காட்டியும் வருங்கால தலைமுறைகள் படிக்க வேண்டும் என்ற நல்ல எண்ணத்தில் இந்த கல்லூரியை நிறுவியிருக்கிறார். இரண்டாவதாக, எல்லாம் அல்ல அல்லாவின் சாட்சியாக தாங்கள் ஈட்டுகின்ற வருமானத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை தொடர்ந்து தலைமுறையாக இந்த கல்லூரிக்கு தந்து தாளர்களாக சிறப்பு. மூன்றாவதாக, இந்த கல்லூரி இஸ்லாமியருக்கு சொந்தமானது அல்ல, எல்லோருக்கும் பொதுவானது கல்லூரி. அதற்கு நல்ல சாட்சி கல்லூரி முதல்வர் பெருமமிகு ஜார்ஜ் செல்வரத்னம் அவர்கள். ஆகவேதான் முனைவர் பிரசன்னாவையும் நாம் இங்கே காண்கிறோம். ஆகவே அவர்களுக்கு ஜாதி மதம் என்று ஒன்றுமில்லை. இன்று மாத்திரமல்ல, இந்த கல்லூரி இன்று 74வது ஆண்டுகளில் நடைபோட்டுக் கொண்டிருக்கு. 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே ஏனான வரையில் பேராசிரியர் முனைவர் ஹரிராவ் ஒரு கர்நாடக தேசத்தை சேர்ந்த ஒரு பிராமணர் இங்கே பேராசிரியர். ஆகவே ஆதி காலம் தொட்டு இன்று வரை அவர்களுக்கு ஜாதி மதம். ஆகவே இந்த 60 ஏக்கர் நிலத்தில் ஏறத்தாழ 8 ஏக்கர் நிலத்தில் கட்டடங்கள் உள்ள 11,000 குழந்தைகளை படிப்பித்துக் கொண்டிருக்கிற ஜமால் கல்லூரிக்கு உங்களை போன்று மிக உயர்ந்த மதிப்பெண்கள் பெற்ற மாணவர்கள் இங்கு வர வேண்டும். அறிவியல் துறையில் கணிதம், பௌதிகம், வேதியியல், உயிரியல் துறைகளில் பட்டம் பெற வேண்டும் என்பதுதான் இந்த பயிற்சி முகாமின் நோக்கம். அறிவியல் துறையில் நீங்கள் பட்டம் பெற்று அப்துல் கலாம் போல பேரும் புகழோடும் உங்கள் வீட்டிற்கும் நாட்டிற்கும் பேரும் பெருமையும் ஈட்டி தர வேண்டும் என்பதுதான் பயிற்சி முகாமின் நோக்கம். இங்கு நாங்கள் அமர்ந்து வந்த பிறகு ஏதோ கனமான விஷயங்களை அறிவியல் பூர்வமாக அல்லது கடினமான செய்திகளை சொல்லி உங்கள் கருத்தை அறுக்க வரவில்லை. நான் ஒரு கதை சொல்லத்தான் வந்திருக்கிறேன். மதுரையிலிருந்து வந்தாலே கதை தானே சொல்லணும். கேரளாவுக்கு உங்களை இட்டு செல்ல விரும்புகிறேன். 10ஆம் நூற்றாண்டு காலடியில் சங்கராச்சாரி என்று ஒரு பெரிய இந்து சமய சாமி இருந்தார். நல்ல படித்தவர், உங்களுக்கு நல்ல படித்தவர். வேதங்களை எல்லாம் படித்து கேள்விகள் கேட்டு புரிந்து கொண்டவர். ஆங்கிலத்தில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் to know and
and to understand. இந்த ரெண்டு மட்டங்கள் புரியாது. ஒரு நாள் கோயிலுக்கு போறார். பரமன் என்ற புலையன், புலையன் என்றால் கேரளா தேசத்தில் தாழ்த்தப்பட்டது. அவனும் சாமி விடவில்லை. கிழக்கு பார்த்து சாமி விட இவர் அவனை பார்க்கிறார். அடே மலையா, இறைவனை பார்க்கும் பொழுது நீ மேற்கு திசையை பார். ஏன்னா இறைவன் கிழக்கு திசையில் இருந்தால் நீ மேற்கு பக்கத்தை பார்க்க, நீ கிழக்கு பக்கம் பார்த்து நீ சாமி பாய, உனக்கு இறைவனின் அருள் கிட்டுமா என்று கேட்கிறார். அதனால்தான் அவன் அதே மலையா என்று சொல்கிறார். அவன் என்ன சொல்லுகிறான்? ஏன்னா அவன் ஒரு புலையன், தாழ்ந்த வகுப்பை சேர்ந்து படிக்காதவன். அவன் சொல்றான், சாமி, ஆண்டவர் உலகெங்கும் வியாபித்து நிறைந்திருக்கிறார் என்று என் அப்பச்சியும் தாயாரும் சொல்லியிருக்கிறார்கள். ஆகவே இறைவன் உலகம் வந்து பறந்து விரிந்து நிறைந்திருக்கிறார். எந்த திசையில் கும்பிட்டாலும் எனக்கு அருள் செய்வான் என்று சொல்லுவார். உடனே சங்கராச்சாரியர் என்ன சொன்னார்? அவர் படித்தவர், வேதங்களை புரிந்து கொண்டவர், ஆனால் வேதங்களை உணர்ந்து கொண்டவர் அல்ல. ஆகவே நீதாண்டா எனக்கு குரு என்று அவர் காலில் சாஸ்தாங்கம் விழுந்தார் என்பது நடந்த நிகழ்ச்சி. ஆகவே இங்கு டாக்டர் பிரசன்னா அவர்கள் இந்த மனுவை தயாரிக்கும் பொழுது என்னை கேட்டார், என்ன சார் சரி, நான் எப்படியெல்லாம் மனுவை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும், யாரையெல்லாம் அழைக்க வேண்டும் என்று சொன்னேன். அவர் அப்படியே மிக சிரமப்பட்டு, பேராசிரியர் லட்சுமணன் எல்லாம் இங்க கூப்பிட்டு வர்றதுன்றது ராமனை கூட அழைத்து வந்து விடலாம், லக்குவனை அழைத்து அவர்கள் எல்லாம் வருகின்ற 5 நாட்களில் உங்களுக்கு சில விஷயங்களை நிறைய சொல்ல போகிறார்கள். அவைகளை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும், கேள்வி கேட்டு புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பரமனை போல பரதேசி, அந்த கேரளாவில் இருந்தால தாழ்த்தப்பட்ட மகன், அவனை போல உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். ஆகவே இந்த பயிற்சம்பம் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு திருப்பு முனையாக அமைய வேண்டும். இங்கே வந்திருக்க விஷயங்களை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும், புரிந்து கொள்ள வேண்டும். டு நோ, அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் ரியலைஸ் என்று சொல்லுவாங்க. டு நோ, டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் டு ரியலைஸ். ஆகவே இங்க பேராசிரியர் பெருமக்கள் இந்த 5 நாட்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும், கேள்வி கேட்டு புரிந்து கொள்ள வேண்டும், உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். அவ்வாறு உணர்ந்தவர்கள் தான் நமது அப்துல் கலாம் போல பேரும் புகழோடும் வாழ்வார்கள். நீங்கள் அறிவியல் துறையில் பற்றுக்கொண்டு பட்டம், ஜமால் முகமது கல்லூரியில் பட்டம் பெற்று அப்துல் கலாமை போல பேரும் புகழோடும் வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி. Thank you, sir, for your thought-provoking and inspiring address that truly sets the tone for the science camp. Thank you so much. Dear participants, next we have the most enlightening segment of today's program, the keynote address. It gives me immense pleasure to introduce our distinguished speaker, Professor M. Lakshmanan, a pioneering scientist whose contribution to the field of nonlinear dynamics have left an indelible mark on the scientific community. As the DST served National Science Chair and Professor Emeritus at the Department of Nonlinear Dynamics, Bharathidasan University, Professor Lakshmanan has not only advanced the boundaries of scientific knowledge, but has also inspired generation of researchers and students. We are truly privileged to have here with us today to share his expertise and insights. Dear participants, please join me in welcoming Professor M. Lakshmanan to deliver the keynote address. Please. Distinguished Secretary, Treasurer, Assistant Secretary and Honorary Director of
Jamal Mohamed College. Distinguished Principal, Vice Principal, colleagues from different departments of this college, and in particular colleagues from the Department of Mathematics and the young dynamic coordinator of this camp, Dr. Prasanna, distinguished Professor Pandian, who had mesmerized us with his beautiful inaugural address. I'm sure you really got so much knowledge and information from the very remarkable presentation of address of Professor Pandian. I thank the colleagues of Jamal Mohamed College, particularly the PG Department of Mathematics, the principal, and Dr. Prasanna for inviting me to give this keynote address. But of course, we are all going to discuss different aspects of science during the next 5 days. But as far as this inaugural function is concerned, I want to bring out just a few points. The science lab. What is our status? சமீபத்தில் கூட இந்த நோபல் பிரைஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க. அது எல்லாமே வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல இருக்கிற சயின்டிஸ்ட் தான். They were awarded the Nobel Prize. உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், Nobel Prize is the highest honor for doing science. But what is our status? So let us think about it for a moment. In this connection, just a couple of days ago, 22nd December 2024, just 4 days ago, The Week அப்படிங்கிற மேக்சின் சில பேர் தெரிஞ்சிருக்கலாம். அதுல மீரா சுரேஷ் அப்படிங்கிற லேடி அவங்க எழுதியிருக்காங்க. Just a part of it I will read. In the late 8th century AD, a delegation from the Raja of Sindh தெரியும் உங்களுக்கு, குஜராத் தாண்டி, a delegation from the Raja of Sindh arrived in Baghdad, the capital of the Abbasid Caliphate, the newly founded Islamic Empire, late 8th century. The delegation came with gifts to appease Caliph Abu Jafar al-Mansur. So நிறைய பரிசுகள் கொண்டு போயிருக்காங்க இந்த delegation from Sindh, from the Raja of Sindh. But what caught the Caliph's eye was not the jewels, the navegalo, mangoes, or expensive cotton wheels, but a single manuscript.
இவங்க கொண்டு போன பாக்ஸ்ல எல்லாம் பல ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இருந்தது, வெரி ரேர் ஜுவல்ஸ் எல்லாமே. பட் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் மேனுஸ்கிரிப்ட் தான் அந்த caliph was so much attracted. It's a book. It was a book. The book which the Arabs later on came to call the Great Hind contained complex mathematical theories and scientific ideas compiled by ancient India's greatest scientific mind, Brahmagupta. கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன், அல்லது in future you will hear about him. Brahmagupta. எதுக்கு ஃபேமஸ் from? You will learn about it. This uncharted westward journey of Indian mathematics is retraced by British historian William Dalrymple. William Dalrymple is a very famous author. Very recent, October, in his latest work, The Golden Road, how ancient India transformed the world through its various contributions. So, in the book, William, British historian, writer, William Dalrymple, he describes how the ancient India transformed the world. With arresting details, the writer takes us back to ancient India and the Abbasid Caliphate, where the ancient manuscript was eagerly welcomed in the 8th century. The Great Hind, the book, included not only the idea of zero. Brahmagupta was famous for inventing zero, the concept of zero. But also those are crucial mathematical concepts like trigonometry and algebra. On the manuscript, the gift box, this particular manuscript also contains so much information. It ended up in the hands of the viziers of Baghdad, from where these ideas spread across the Islamic world. 500 years later, they reached Leonardo of Pisa, Italy. Fibonacci number, Fibonacci sequence, who popularized them as Arabic numerals across Europe. So, in the book, in the zero and other numerals, Arabic numerals and the Fibonacci he spread across Europe. But only these numerals weren't really Arabic but Indian. But in the concept the next few decades, Europe, so-called science, the advancements in science spread. And that's God. And that led to scientific revolution, technological revolution. And present day, we are doing further science. So ancient India's contribution to reshaping the world was not just limited to mathematics, medicine, astronomy. Missionaries, monks and artists who took these ideas across South, Central, Southeast and Eastern Asia. Together they paved a golden road that stretched from the Red Sea to the Pacific Ocean. So it is only natural that an Indophile like Dalrymple felt that the extraordinary but little known tale of ancient India
needed a retelling. So this description goes on like this. So the contribution by the ancient Indians, Brahmagupta was one great example. There are many other contributions. So all this spread from India to Arab countries and then to Europe. And from this, scientific advances emerged during the 15th, 16th, and so on centuries. Isaac Newton and other great scientists contributed to the development of science. So it goes on telling China's Silk Road in particularly. So it says China's Silk Road really didn't exist in antiquity. Only 1900s now Europeans introduced this terminology and Silk Road antiquity and lots of things are discussed. So finally, you may ask, why weren't India's contribution hailed? The question, India would have scientific contributions and other contributions that people do not talk. Dalrymple, this author, attributes to the aftermath of colonialism, British colonialism. He specifically states in this book, by the early British like Sir William Jones and my ancestor Sir James Prinsep, your ancestor, were very enamored with Indian culture. Those who came later like Macaulay were dismissive of contributions of India. And he goes on to say, Macaulay famously wrote that a single shelf of good English books is worth more than the whole native library of India and Arabia. So he claimed that British contributions, books, one shelf of good English books is worth more than the whole contributions of India and Arabia. But of course, we know the British could hardly claim to be bringing civilization to a country that had already been exporting knowledge for more than 3,000 years to other countries. There was also an undermining of Indian ideas and no attempt to teach about Indian mathematics. Mathematicians like Brahmagupta, Aryabhatra and so on. The way they taught us, Dalrymple says, the way in which British taught about Pythagoras and Archimedes. So this author essentially claims the Indians have already contributed so much to the development of mathematics, astronomy, medicine and so on. So we should all be aware of our ancients have indeed contributed to the development of science in different areas. And this is what is described in this William Dalrymple's book, The Golden Road, How Ancient India Transformed the World. Just appeared a few months back, I think in October 2024, published by Bloomsbury, October 2024. I do wish that in the near future you should try to go through this book, and there are many other similar books that describe the contribution of ancient Indians to different aspects of science. Yes, our ancestors did make a lot of contributions to science. But what about the present? If you look at the Nobel Prizes during the past several years, except for those 12 people which the principal
the vice principal mentioned, and only very few of them were really born in this country. I think there was only one person who was born in this very city, Tiruchirappalli, C.V. Raman, got the highest award in the year and the verse of 1930 for inventing Raman effect, about which you will learn later on. So, present day, the contribution from this country is not that high. But looking at young people, 97 young people in this audience, so all of you have done remarkably well in your 10th standard. I am sure in the next few years you will do a lot more contests, and some of you will come back to Jamal Mohamed College, as Professor Pandian had mentioned, and you will learn more science, and you will contribute to the advancement of science, so that the Indian science will take up its rightful place in the world arena. I wish you all the best, and in the next 5 days, I'm sure you are going to learn a lot of wonderful things in science, which will form a base for your further progress. I wish you all the best. Thank you very much. Thank you, sir, for your captivating and insightful address that has undoubtedly inspired every one of us present here. As we draw this inaugural session to a close, it is time to acknowledge the efforts of all those who made this event possible. I now invite Professor S. Masood, Associate Professor of Mathematics, to deliver the vote of thanks. Please, sir. Good morning, everyone. I deem it a great honor to propose the vote of thanks to this august gathering. First and foremost, I would like to begin by thanking the Almighty for everything that we have been blessed with. Next, I would like to extend my sincere thanks to our Secretary and Correspondent Sir, Treasurer Sir, Assistant Secretary Sir, Honorary Director, and the Principal Dr. D.A. George Amularatnam Sir for the unwavering support in organizing this program. Thank you, sirs. I would like to extend my sincere gratitude to our resource persons, scientists, Professor T.J. Pandian and Professor M. Lakshmanan for taking their time to be a part of this program. Your presence has indeed made this occasion special, sir. Thank you so much, sirs, for spending your valuable time with us, sir. Next, I would like to thank the Director, Hostel Administration, Additional Vice Principals, Director, Academic Development, Coordinator of Hostels and his team, the departments, HODs of departments, Mathematics, Physics, Chemistry, Botany and Zoology, and their staff members and deans for their guidance and support in organizing this event. Thank you, sirs. I thank Dr. Imams for his presence. Thank you, sir. I thank all the student participants from various schools for your active participation in the camp. I thank the press reporters and photographers for their presence here. I would like to thank all my colleagues and student volunteers for their support. Thank you, sirs and madams. We look forward to your support. I once again thank you all. Thank you.